shi sa Allah ya ce alhaakumut takathur, gasa wajen tara dukiya ya shakaltar da ku. saboda ka babu musiba kamar yadda na faɗa da annabin Allah ya ce nake jiye muku tsoro Allah ya buɗa muku duniyar, wanda ya tabbata cikin sunan na Imam At-Tirmidhi, annabin Allah hadisin Ali ibn Abi Talib yake cewa ya za ku kasance nan gaba a ce wadata ta kai inda za a ajiye a kawo nau'in abinci daban-daban, a ɗauke wannan filet a ajiye wannan, a ɗauke wannan, gaba ɗaya wato wadata ta samu. ce annabin Allah a lokacin mun samu daman da za mu bauta wa Allah yadda ya kamata. Saboda talaucin nan muna ganin yana cikin abin da yake kawo mana matsala. Ya ce wallahi a halin da kuke ciki a yau kun fi alkhairi sama da wancan lokaci da za a buɗe muku duniya. Saboda gasa za ta shigo ciki, kamar yadda na faɗa ba ta bar kowa ba sai wanda Allah ya saka masa wadatan zuciya. Gaskiya ne. Wanda sahabban manzon Allah masu dukiya kuka suke yi